La pluie est répandue sur toute la ville. Les rues de Lyon étaient presque désertes à 11 heures du soir. Les lampadaires jaunes s'y reflétaient, en éclats brises dans l'eau de pluie. Au loin, une sirène d'ambulance retentit, pousse le silence. Au dernier étage d'un immeuble de verre au centre-ville, de lumières brillaient encore. Maison Élégance. La célèbre entreprise de beauté française. ETSA propriétaire. Sophie Marchand. Sophie s'y tenait debout dans la salle de conférence, regardant la ville à travers la vitrine, une tasse de café à la main, mais le café avait refroidi depuis longtemps. Les managers assis autour de la table paraissaient épuisés. Mais pas Sophie. Elle faisait partie de ces gens qui prennent à dissimuler leur fatigue. Un manager prit la parole. Le chiffre d'affaires de la filiale parisienne a encore baissé ce trimestre. Sophie s'y tourna immédiatement vers l'écran. Des chiffres. Des graphiques. Un pourcentage de perte. Elle resta silencieuse quelques secondes, puis de comment. Le problème n'est pas le chiffre d'affaires. Le problème, c'est la fidélisation client. La salle s'y tut. Elle s'approcha de l'écran et posa le doigt sur un graphique. Nous sommes en marque de luxe. Si un client n'y revient pas après un soin, cela n'y signifie pas que le service est trop cher, cela signifie qu'elle est émotionnellement vide. Les managers échangèrent de regards. C'était pour cette raison que les gens craignaient cette femme, et elle admirant en même temps. Elle n'y comprenait pas seulement les affaires. Elle comprenait les gens. La réunion s'y termina à 11 heures passées. Tout le monde sortit. Mais Sophie resta là, silencieuse. Elle prit doucement son téléphone. L'écran affichait un fond d'écran. Elle et Julien. Au bord de la mer. En train de rire. Quins ans auparavant. Sophie sourit légèrement. Puis elle appuya sur le bouton d'appel. Deux sonneries. Puis Julien décroqua. Enfin. Madame la PDG s'y souvient du chemin de la maison. Sophie rit. Tu es encore réveillé. J'ai pourrais m'endormir, mais ta voix me réveille toujours. Sophie ferma les yeux. C'était la particularité de Julien. Il disait toujours la bonne chose au bon moment. Toujours. J'ai pars maintenant. Conduis prudemment. L'appel s'y termina. Sophie prit son sac et quitta le bureau. Elle n'imaginait pas du tout que le plus grand mensonge de essai by elle attendait chez elle. La pluie s'était intensifiée. Sophie aimait conduire elle-même, surtout la nuit. C'était le seul moment où elle s'éloignait d'affaires, d'emplois, de réunions et de responsabilités. Un douce musique jazz jouait à la radio. La voiture s'arrêta à un feu rouge. C'est alors que son téléphone vibra à nouveau. Numéro inconnu. Sophie fixa l'écran quelques secondes, puis ignora l'appel. Le feu passa ouvert. La voiture avança. Mais quelques secondes plus tard, le même numéro rappela. Cette fois, elle décroqua. Silence. Just le léger bruit d'une respiration. Allô? Aucune réponse. Puis l'appel fut coupé. Sophie regarda son téléphone quelques instants. Puis elle secoua la tête et ignora la chose. Elle n'y savait pas que dans les semaines à venir, ces petits détails l'empêcheraient de dormir. L'appartement était silencieux, d'un calme inhabituellement profond. Sophie ouvrit la porte et entra. Les lumières tamisses du salon étaient allumées. Deux verres étaient posés sur la table basse. Et depuis la cuisine, une légère odeur de vin s'y répandait. Sophie retira son manteau. C'est alors que Julien apprit. Pull gris. Sourire détendu. Exactement comme toujours. Elle s'approcha d'elle et l'embrassa, sur le front. D'or journée? Journée normale. Julien prit son sac. C'était aussi son habitude. De petites attentions. Quins ans sans jamais s'arrêter. Sophie s'assit sur le canapé. Julien alla dans la cuisine. Du vin. S'il plate. Elle continua à parler depuis la cuisine. Des affaires. Des vacances. Des projets pour le week-end.
Comment mari tout à fait normal. Mais alors, le regard de Sophie, s'y posa sur la table basse. Sur le bord d'un verre, il y avait un trace de rouge à lèvres. D'un rouge profond. Sophie fixa si vers quelques secondes. Puis tranquillement. Quelqu'un est venu? Un silence, d'une seconde dans la cuisine. Un seul seconde. Puis la voix de Julien. Marcus. Sophie n'y répondit pas immédiatement. Julien revint avec le vin, le sourire aux lèvres. Ce même sourire confiant. Marcus met du rouge à lèvres. Julien éclata de rire. D'une fécond tout, à fait naturel. Ce doit être un service. On était assis au bar NBAS. Sophie prit le verre. Le rouge à lèvres semblait encore frais. Pas du tout estampe. Elle reposa doucement le verre. Puis regarded Julien. Il paraissait parfaitement détendu. Était justement cela que était étrange. Parce que les mentes sont souvent nerveux. Julien lui n'y était pas. 2h du matin. Les yeux de Sophie s'ouvrirent. La pluie avait cessé. La chambre était silencieuse. Elle tendit la main pour toucher le côté de Julien. Le lit était vide. Sophie s'y leva doucement. La porte de la chambre était légèrement entrouverte. Une faible lumière filtrait depuis le couloir. Elle sortit. Julien était debout dans le salon. Dos tourne vers elle. Téléphone call à l'oreille. Sa voix était très basse, si basse que les mots étaient incomprehensibles. Puis Julien dit. Non elle, n'y sait rien. Chuchotement lent. Sophie, assurita net. La confusion s'y lut sur son visage. Le parquet craqua légèrement. Julien s'y retourna immédiatement. Un seconde. Un seul seconde où le choc traversa son visage. Puis son sourire normal revint aussitôt. Tout est révélé. Sophie regarda le téléphone. Julien recrocha immédiatement. Ah que parles-tu? Un client de Singapour. À 2h du matin? Le décalage horaire. La réponse était parfaitement prise. Sans réfléchir. Sans hésiter. Sophie n'y dit rien. Mais cette nuit-là pour la première fois, elle sentit que quelque chose changeait entre eux. Quelque chose de très petit. Que n'y s'y voyait pas, mais que s'y ressentait. La salle était dans un silence total. La lumière de l'écran d'ordinateur éclairait le visage de Sophie. Était sur l'écran. Julien était assis. Le même homme. La même voix. Mais maintenant, pour la première fois elle, n'y jouait plus la comédie. Dans la vidéo, Julien prit une longue inspiration, puis, regardant la caméra, il parla. Tu es tout construitas I vite. Silence. Était tout le monde aimait-il regarder-t-il lèvres. Il esquissa un faible sourire. Mais si sourire était amer. Tu es devenu le génie. Le visage. L'histoire au succès. Sophie continua à regarder l'écran en silence. Pour la première fois en 15 ans, elle voyait clairement le ressentiment en Julien. Au début, j'étais fière de toi. Puis elle hocha lentement la tête. Mais quelque chose a changé. Dans la vidéo, Illinois regarda par la fenêtre, comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Les gens ont intérêt de me voir. Silence. Je suis devenu le mari de Sophie. Cette phrase implique la piste d'un poids lourd. Parce que maintenant enfin le mobile apparaissait clairement. Pas seulement la cupidite. L'ego. Un ego invisible. Ce type d'ego que s'y transforme silencieusement en haine. Pendant que la vidéo continuait, de vieux souvenirs remontrant dans l'esprit de Sophie. Des cérémonies de remises de prix. Des interviews dans de magazines. Des événements professionnels. Les gens s'y rassemblant toujours autour de Sophie. Et Julien? Il restait souvent en arrière-plan. Sophie n'y élevait jamais remarque à l'époque. Parce que ce que font confiance n'y voyant pas le ressentiment cache. Dans la vidéo, Julien s'y pencha lentement vers la caméra. Tu sais si que est drôle? Silence. J'ai t'aimé encore. La confusion apparaît dans les yeux de Sophie. Parce que c'était précisément cela, le danger.
Les manipulateurs aiment parfois vraiment. À leur faken tordu. Un amour de possession. Pas un amour sain. Mais j'ai détesté si Camille faisait ressentir le fait d'être à tes côtés. Il rit légèrement. Un rire faible. Petit. La pièce est toute. Petit finalement. Sophie vit l'image d'un essai totalite. Julien n'avait pas seulement volé l'argent. Il voulait reprendre le contrôle. Il voulait rééquilibrer le rapport de force. Il construisait secrètement un monde où il serait au centre. Puis Julien dit une autre chose dangereuse. Isabelle n'était pas ainsi comme. Sophie s'y redressa immédiatement. Elle était temporaire, au début. Silence. Mais elle me faisait me sentir important à nouveau. Cette phrase était presque pathétique. Mais vrai. Et la vérité est souvent laide. Dans ma vidéo, Julien semblait épuisé. J'ai croyais pouvoir contrôler les devices. Il rit. Cette fois sans joie. C'était l'erreur. Exactement. Parce que les manipulateurs deviennent souvent trop confiants en leur propre intelligence à un certain point. Et c'est là que tout s'effondre. Puis Julien s'y tout. Long temps. Puis il dit doucement. CGTI, fait père, il ne peut pas terminer la phrase. Pour la première fois. Puis il recommence. Je n'avais jamais prévu de te blesser physiquement. Sophie s'y figia. Parce que les gens innocents ne prononcent pas ce genre de phrases au hasard. Quand quelqu'un nie spécifiquement quelque chose, cela signifie que la possibilité existe. Et à ce moment précis, Sophie comprit la vérité sur la vidéo. Ce n'était pas une vidéo d'excuses. C'était un récit contrôle. Julien essayait encore de contrôler l'histoire. Même maintenant. Même après son arrestation. Il voulait que Sophie ne le voie pas comme un monstre. Il voulait être perçu comme un homme incompris. C'était aussi de la manipulation. Just une version plus douce. À la fin de la vidéo, Julien regarda droit vers la caméra. Vraiment épuisé. Pour la première fois. Je sais que tu survivras aussi. Silence. Tu survis toujours. Puis l'écran devint noir. La vidéo s'y termina. Un silence complet implit la pièce. Sophie ne ferma pas l'ordinateur. Elle resta longtemps à regarder l'écran noir. Parce que parfois, on ne cherche pas la clôture. On essaie juste de comprendre. Comment est-ce arrivé? Et finalement, Sophie trouva ses réponses. Cette histoire n'avait pas commencé en un seul jour, elle avait commencé d'années auparavant. Par de petites choses. De minuscules insécurités. Du ressentiment inexprimé. Un ego cache. Une compétition silencieuse. Et puis, le pouvoir. L'argent. L'opportunité. Les secrets. Tout cela ensemble avait fait de Julien l'homme que Sophie n'avait jamais pu reconnaître jusqu'au bout. La lumière du matin commença à envahir l'appartement. La pluie avait cessé. Sophie s'y dirigia vers le balcon. NBAS, la ville s'y révélait. Des voitures. Des gens. La vie normale. Et la chose étrange, c'était que le monde ne s'était pas arrêté. Même après une catastrophe aussi grande. Le téléphone vibra. Un message d'Isabelle. Comment tu vas? Sophie fixa l'écran longtemps. Puis, pour la première fois, elle sourit. Petit. Douloureux, mais réel. Et elle répondit. Je suis encore là. Parce que la fin ce que survivant sans ce que ne disparaissent pas même après avoir été brises. 3 semaines s'étaient écoulées. Et parfois, 3 semaines suffisant pour changer tout une vie. Les écrans de télévision diffusent tout la même nouvelle. Le homme d'affaires français Julien Moreau fait l'objet d'une enquête pour fraude financière, détermined de fonds et de simulation d'actifs à l'international. Des journalistes. Des images de tribunal. Des photos de l'entreprise. Des documents financiers flous. Et au milieu de tout ça, les vieilles photos souriantes de Julien. L'ironie était presque cruelle. Parce que le monde voyait pour la première fois que Sophie avait prétendu connaître pendant quinze ans, les réseaux sociaux avaient explosé.
Certaines personnes étaient choquées. Daughters exprimaient leur sympathie pour Sophie. Daughters encore essaient de l'étendre ragats. Et comme toujours, les gens transformaient l'histoire en divertissement. Mais Internet n'y connaît jamais la vérité entière. Il n'y consomme que de titres. Les vraies blessures sont toujours prives. Sophie vivait encore dans le même appartement. Mais l'espace avait changé. Un côté du lit restait toujours vide. Le dressing était à moitié vide. Dans la salle de bain, Illinois n'y restait plus qu'un seul brosse à dents. Et la chose étrange? Le silence n'y était plus aussi douloureux. L'être humain est habitué à tout. Même à l'absence. Un soir, Isabelle vint à l'appartement. Elle resta gauchement dans l'embrasure de la porte. Parce que tous du étaient encore d'étrangers. Et aussi de sourds. En même temps, ces relations n'étaient pas simples. Elles n'y pourraient jamais l'être. Dans le salon, elles étaient assises en silence. Les lumières de la ville essaient dessinaient derrière la fenêtre. Isabelle dit doucement, je n'arrête pas de tout repasser dans ma tête. Sophie resta silencieuse. J'essaie de comprendre ce qui était réel. Exactement. C'est le vrai poison de la trahison. Il corrompt même les souvenirs. Isabelle sortit un papier pli de son sac. Il a écrit en détention. Le visage de Sophie changea immédiatement. Elle regarda le papier longtemps. Puis finalement elle ouvrit. L'écriture de Julien. Cette même écriture soignée et contrôlée. Je sais que vous n'y pardonnerez ni l'un ni l'autre. Peut-être que vous n'y devrez pas. Mais il y a une chose que j'ai besoin que vous compreniez toutes les deux. Je n'y pensais pas que les choses iront aussi loin. Quelque part entre les mensonges et l'ambition, je n'arrivais plus à me reconnaître. Sophie continua à lire en silence. Puis plus loin. La pire chose n'est pas d'avoir perdu l'argent. C'est de réaliser que j'ai détruit les deux seules personnes que aimé jamais vraiment aime. La pièce c'est tout. Isabelle demanda doucement. Tu sais que tu en penses? Sophie resta longtemps sans répondre. Puis finalement elle plia le papier. Je pense qu'elle cherche encore à contrôler. Silence. Il va qu'on essaie se vient de lui comme d'un être tragique. Était la vérité. Julien voulait contrôler le récit jusqu'au bout. Pas un monstre. Un homme brise. Un homme incompris. Mais Sophie voyait maintenant clairement. Au même moment, le message de son avocat arriva sur son téléphone. Audience confirmée. Le mois prochain. Procès officiel. Affaire de fraude internationale. Peine de prison potentielle. 12 ans, Sophie fixa l'écran. 15 ans de mariage allant finalement ainsi terminer dans une salle d'audience. Isabelle posa doucement la question. Tu le détestes? La pièce est tout. Ce n'était pas une question simple. Parce que la haine est une chose compliquée. Surtout quand on a un jour profondément aimé. Sophie continua à regarder par la fenêtre. Puis dit doucement. Non. Isabelle la regarda avec étonnement. Je crois que je suis au-delà de la haine. Silence. La haine te garde encore attaché à quelqu'un. Cette phrase est attendue dans la pièce comme quelque chose de lourd. Et peut-être que c'était vraiment le début de la garrison. Le lendemain, Sophie s'y rendit au siège social. Le conseil d'administration était déjà réuni. Les investisseurs étaient nerveux. Les employés incertains. Mais dès que Sophie entra dans la pièce, le silence s'y fit. Elle s'assit à sa place. Ouvrit ses dossiers. Puis dit d'une voix calme. On continue. C'est tout. Et c'est le leadership. Pas du drame. De la survie. Les semaines passeront. L'entreprise s'y stabilisa. La presse passa lentement à d'autres scandales. Julien resta en détention. Les actifs de Singapour furent gelés. Les fausses identités saisies. Et pour la première fois, Sophie sentit qu'elle survivrait peut-être vraiment. Un jour arriva une demande officielle du centre de détention. Julien voulait la voir.
Une dernière fois. Sophie regarda la demande longtemps. Puis finalement elle y alla. Mercredi. Air Freud. Vitry de séparation. Et de l'autre côté, Julien. Visiblement plus mince. Fatigue. Plus view. Et pour la première fois complètement impuissant. Tout du restaurant silencieux quelques secondes. Quins ans et maintenant, seulement un vitry entre eux. Julien prit lentement, le téléphone. Tout, as l'air plus forte. Sophie n'y réagit pas. Silence. Puis Julien dit doucement. Tu aimes jamais aim? La question était presque absurde. Mais aussi tragique. Sophie le regarda longuement. Puis finalement répondit. Avec tout ce que j'avais. Les yeux de Julien si fermement. Et peut-être que c'était la vérité la plus douloureuse. Parce que la fin il avait vraiment été aim. Et pourtant, Illinois avait tout détruit. Dehors du centre de détention, la pluie tombait. La même pluie. Celle que tombait cette nuit au Sophie avait eu ses premières doutes. C'était étrange. La vie revient souvent en cercle complet. Sophie sortit du centre. Les mains dans les poches de son manteau. Le visage serein. Mais à l'intérieur, un vide étrange. Parce que certaines fins n'y donnent pas de satisfaction. Elles donnent juste du silence. Elle rejoignit sa voiture. Mais n'y monta pas immédiatement. Elle resta longtemps debout à regarder le ciel. Puis son téléphone vibra. Un message déclare. Le conseil approuve l'expansion. Sophie fixa l'écran longtemps. Puis ferma doucement les yeux. La vie n'y assurit vraiment jamais. Au même moment, à l'intérieur du centre de détention, Julien était assis dans sa cellule. Silencieux. Un petit lit en métal. Des mercredi. Pas de téléphone. Pas de réunions. Pas de contrôle. Et pour la première fois il était seul avec lui-même. C'était précisément ce dont il avait toujours fui. Il avait passé toute sa vie à chercher le contrôle, l'argent, le pouvoir, des comptes secrets, un double vie, un avenir de secours. Mais il n'avait jamais compris une chose. Contrôle et paix n'y sont pas la même chose. Et certaines personnes, à force de vouloir tout posséder, détruisent leur propre vie. Le lendemain matin, le siège social était inhabituellement calme. Les employés étaient encore mal à l'aise. Mais l'atmosphère n'y semblait plus aussi brisée qu'avant. Une lente garrison avait commencé. Claire entra dans le bureau. Posa un café sur le bureau. Tu devrais prendre du repos. Sophie continua à regarder par la fenêtre. Puis de doucement. Si j'aimerais maintenant je vais recommencer à penser. Claire assit tout. Parce qu'elle comprenait. Certaines personnes survivent à leur douleur en restant occupées. Ce même jour, les enquêteurs envoyèrent les affaires confisquées de Julien. Un boîte d'arrangement grise. Sophie la regarda longtemps. Puis finalement elle ouvrit. Un montre. De vieux ricos. Des copies de passeports. Des documents divers. Et des un petit album photo. Sophie assassit doucement. Ouvrit l'album. Les premières photos étaient récentes. Julien et Isabelle. Des voyages. Des restaurants. Des plages. Des mensonges. Puis soudain les vieilles photos commenceront. Sophie et Julien. Quins ans auparavant. Un appartement modeste. L'ouverture du premier salon. Des diners pizza tardifs. Cette époque où ils en avaient presque rien. Sauf l'un et l'autre. Sophie regarda ces photos longtemps. Puis finalement, la vérité douloureuse lui apprit clairement. Julien en avait pas toujours été un monstre. Il y avait eu un temps où il l'aimait vraiment. Était peut-être la chose la plus tragique. Parce qu'on peut accepter qu'un ennemi vous détruise. Mais quand c'est quelqu'un que vous avez dans votre vie où la blessure est différente. Quelques semaines plus tard, Isabelle s'est préparée à rentrer en Belgique. Dans un café de l'aéroport, elle était assise en face de Sophie. Tous deux apprenaient encore lentement à se connaître.
des sourds. Su emotis semblait encore irréel. Je ne sais pas si que s'y passera après. Sophie sur pour la première fois avec douceur. Moi non plus. Silence. Pousse Isabelle de Dousement. Mais au moins maintenant, c'est réel. C'était une phrase simple. Mais vrai. Pour la première fois, Tout du communicant un vie sans mensonges. 2 mois plus tard. Le tribunal avait officiellement rendu son verdict. Fraude financière. Détournement de fonds. Dissimulation d'identité. Julien Moreau condamné. Les chaînes d'information feront du brut quelques jours. Puis le monde passa à autre chose. Comme toujours. En août, Sophie s'y tenait sur le balcon de son appartement. La ville brillait en bas. Un verre de vin, à la main. Le même endroit. La même ville. Mais maintenant cette femme était différente. En faisant défiler sa galerie de photos, elle tomba sur une très vieille vidéo. Julien dansait maladroitement dans la cuisine. La jeune Sophie riot. Un appartement modeste. Pas de millions. Pas de secrets. Pas encore de mensonges. Sophie regarda longtemps cette vidéo. Puis finalement elle ne la supprima pas. Elle éteignit juste son téléphone. Parce que guérir ne signifie pas toujours effacer les souvenirs. Parfois, il ne suffit juste d'y accepter. QU'ELLE sont termines. Le matin communiquait à poindre. Le ciel passait lentement du bleu sombre à la lumière. Sophie rentra du balcon. L'appartement était silencieux. Mais maintenant ce silence ne semblait plus solitaire. Il semblait paisible. Elle s'arrêta devant le miroir. Se regarda. Prit une longue inspiration. Puis s'éteignit doucement les lumières. Certaines personnes entrent dans ta vie comme un amour puis deviennent lentement un secret. Et quand la vérité se révèle enfin, tu crois avoir tout perdu. Mais parfois, tout perdre est précisément le moment où elle en commence vraiment à s'y retrouver soi-même.